Naam, Austin, ikiwa waweza kunipata tafadhali uweze kutueleza labda shughuli ya kuhesabu kura labda imeanza vipi, na je, wapiga kura waliweza kusitishwa ama baada ya kufika saa 11 kamili, au shughuli iliendeleaje katika vituo, baadhi ya vituo katika kaunti hiyo ya Kisumu? Dickens, hapa katika eneo la Kisumu wakazi waliamka asubuhi na mapema. Ukipata kwamba kuanzia saa 12 wakazi walikuwa wameamka mapema sana, na wengi wao walikuwa wanapiga firimbi kuwezesha wenzao kupata kuamka na kwenda kupiga kura. Tulienda baadhi ya stesheni mbalimbali ikiwemo pale Rata Primary, ambapo tulikuwa tumeona gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o alipata kupiga kura na mkewe. Na hapa tulipo sasa hivi niko katika eneo la Kondele. Nimedunga kambi hapa na wakazi wa Kondele, na sasa ningependa tu kujua baadhi yao na kujua kwamba kuliendaje kuanzia muda wa saa 12 walipokuwa wamepiga foleni katika pale stesheni. Ningependa kuongea na baadhi yao na wangependa wanieleze ya kwamba nini kilicho pale litendeka pale. Haya, kwa majina utasema jina yako, jina yako wewe ni nani, ulikuwa umepiga foleni wapi, na hizo vitu ambazo zilikuwa zimefanyika. Okay, kwa jina langu naitwa Nicholas Odhiambo. Napiga kura kwa Kawas polling station. Okay, mimi niliamka asubuhi, tulikuwa na furaha sana. Venye tuliamka tulikuwa tunapiga mafirimbi, watu waamke wanaenda kupiga kura. Tunashukuru siku ya leo tulikuwa na amani kwa hii election. Kwa machache namba unaendelea. Dickens, unanipata kwamba baadhi ya wakazi wanasema kwamba kulikuwa na amani, walipata kura, kupiga kura, na kitu ambacho kilikuwa kimetendeka hapo awali ni kwamba kulikuwa na mshike wa Kimskit huku eneo la Kisumu. Baadhi za foleni hazikuwa zinasonga, na baadhi za stesheni ziliweza kutumia zile manual register kwa lugha ya Kimombo, na kwa hivyo kulikuwa na foleni. Wanipata Dickens? Nakupata kabisa Austin. Labda uweze kumwelezea mpenzi mtazamaji kuhusu shughuli ya kuhesabu kura. Je, umeweza kutembelea baadhi ya vituo na shughuli hiyo yaendelea vipi kufikia sasa? Kufika sasa hapa nilipo, nyuma yangu kunaendelea kuhesabu kura, na baadhi ya wakazi hapa Kondele wamekita kambi hapa kuhakikisha kwamba wanataka kujua matokeo. Unapata kwamba ulinzi huko, lakini hapa katika Kondele wakazi wamejaa, wanaongoja ile matokeo ambayo yatakuwa yanatokea mahali hapa walipokuwa wamepiga kura. Ndio maana unaona wako wengi hapa katika eneo hili. Mita chache nyuma yangu kuna hesabu ambazo zinaendelea. Zilianza kuhesabiwa pale saa 11, na tutakuwa tunajua wagombea wamepata kufanya aje katika kale matokeo. Pindi zitakuwa zinatokea, tutakuwa tunaelekea katika Tom Mboya College na tutakuwa tunajua jinsi baadhi ya wagombaji wameweza kufanya. Dickens. Naam, shukran sana Agwanda. Tunatumai kwamba wakazi wa Kisumu wataweza basi kufikia kesho kupata matokeo ya baadhi ya wagombea ama wale ambao waliweza kuwateua wakiwa basi ni MCA, hasa MCA, maana viti kama vya ubunge kufikia kesho jioni, viti vya ubunge labda basi ndio kutaweza kuwa kumetokea matokeo, lakini viti ama nyadhifa kama za MCA kufikia asubuhi, basi idadi kubwa ya Wakenya sio tu Kisumu ila kaunti tofauti humu nchini wataweza basi
kuwa na uwazi wa kujua basi waliweza kumchagua nani, maana maafisa wa IEBC wataweza kuhesabu kura hizo na kisha basi kujumulisha kura zote ambazo zimepigwa, na kisha baadaye mkuu wa eneo hilo wa IEBC aweze kutangaza ni nani ameweza kuwa kiongozi mteule wa sehemu hiyo kabla ya kuweza kupewa cheti rasmi, ambapo basi hiyo ni shughuli ambayo kufikia kesho jioni kura za MCA zitakuwa basi zimeweza kukamilika. Na kura kama Alisdana, kama jinsi tunavyoelewa kwamba kura kama za urais, mfano kura kama za urais ndio zimeanza kuhesabiwa kufikia sasa, na labda jambo kama hilo IEBC inapewa muda wa juma moja ama siku saba ili iweze kutangaza hasa kura za urais. Ama wasemaje, labda unafikiri labda Wakenya waweze kuwa na matarajio yapi hasa kipindi hiki wazisema? Hivi sasa kwa kura za urais IEBC ina hadi siku ya Jumatatu wiki ijayo kutangaza kura za urais. Kwa hivyo muda wote kuanzia kesho hadi siku ya Jumatatu watarajia siku yote ile. Hatuwezi waambia ni kesho kutwa, lakini kikatiba wana siku 7 ya kutangaza mshindi. Naam, umeweza kusikia haya ambayo tumeweza kuelezea mpenzi mtazamaji. Labda sasa ikiwa wasubiria kura za hesabu za kura za urais, tafadhali labda ikiwa katika kituo cha kupiga kura, rejea nyumbani, endelea kusubiria, una siku zaidi za kuweza kutambua, maana kura hizo ni nyingi na lazima zihesabiwe moja baada ya nyingine. Na mpenzi mtazamaji, tuelekee katika ukumbi wa Bomas, ama kule ambapo basi ndio eneo la kitaifa la kuweza kujumulisha kura ama National Tallying Center hasa ya kura za urais, tuweze basi kujua kile ambacho kimeendelea kule. Tunajumuika naye ripota wetu wa mwanahabari Kennedy Kimani, ambapo basi amekita kambi kule toka asubuhi. Kennedy Kimani, kama unaweza kutupata. Naam, Dickens na Alice nawapata kwa njia iliyo wazi tena sana na kujia mbashara kutoka ukumbi wa Bomas, ambapo hapa ndipo kitovu cha uhesabu wa kura wa kitaifa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya IEBC. Na kufikia saa 11 vituo vya kupiga kura vyote viliweza kufungwa. Hata hivyo, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC imeweza kusema kuwa foleni refu zimeweza kushuhudiwa katika vituo mbalimbali za kupiga kura. Na kufikia saa 10 jioni siku hii ya leo, Tume hiyo ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya IEBC imeweza kusema kuwa 56.17% ya wapiga kura waliweza kupiga kura yao. Lakini hata hivyo, hii haijumuishi wapiga kura ambao waliweza kupiga kura kutumia sajili ile ya daftari. Na IEBC imeweza kusema kuwa siku ya 23 mwezi huu wa Agosti, tume hiyo itaweza kuandaa uchaguzi katika maeneo 8 nchini, hii ikijumuisha Mombasa, Kakamega na pia maeneo bunge ya Kitui Rural, Kacheliba, Pokot South, Rongai na pia katika maeneo ya kaunti ya Nyaki West na kwa Njenga. Hata hivyo, tume hiyo ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC imeweza kusema kuwa uchaguzi katika eneo bunge la Eldas umeweza kuhairishwa hadi kesho, ambapo wananchi katika eneo hilo wataweza kupiga kura. Na haya ni baadhi tu ya mambo ambayo yanachipuka katika wakati huu wa uchaguzi, na IEBC itaweza kuandaa mkutano wa wanahabari ifikiapo saa 2 usiku, na wakati huo tutaweza kukujuza mengi ambayo yanajiri katika wakati huu wa uchaguzi. Na kutoka hapa Bomas na rejesha studioni kwako Dickens na Alice. Kabla ya kukuruhusu kuondoka kwenye kamera, labda Kennedy ingekuuliza, je, makamishna hawa IEBC wameweza kuelezea labda ni kwa nini vifaa vyao vya kimskit ama vifaa vya kuweza kuwatambua wapiga kura vimeweza kufeli kwa idadi kubwa hii leo? Naam, sijapata swali hilo vizuri, labda unaweza rudia tafadhali? Nauliza kwamba makamishna wa IEBC, je, wameweza kuelezea ni kwa ajili gani ama kwa sababu zipi ambazo zimepelekea vifaa vya kuweza kuwatambua wapiga kura kielektroniki ama kimskit
vimeweza kufeli kwa idadi kubwa hilo, maana wapiga kura wengi baada ya viongozi wameweza kulalamikia kwamba vifaa hivyo havijaweza kuwatambua kupitia vidole vyao na kuwalazimisha basi kuweza kutumia sajili ya daftari. Je, wameweza kueleza ni kwa nini vifaa hivyo vimefeli kwa idadi kubwa? Kimani, je, wanipata? Na mtazamaji, ni kama tuna tashwishi kidogo ya kuweza kusikizana, tunatashwisha mitambo upande huo mwingine. Basi na moja kwa moja tukapeleka katika kaunti ya Kiambu ambapo tuna ripota wetu mwanahabari Joseph Maingi akiwa basi nampiga picha David Odamo aweze kutuelezea basi shughuli ya kuhesabu kura inaendelea vipi kwa sasa na hali imekuwa vipi toka kura zilipoanza mpaka kura upigaji kura ulipoanza mpaka ulipokamilika saa 11 kamili. Bwana Joseph, je, wanipata uweze kutuelezea kwa kifupi tu yale ambayo yanajiri kule kwa sasa? Na asante mwenzangu Dickens Lovanda na Alice Diana, na wapata vizuri kutoka county nambari 22. Ina maana tu Kiambu County, na kwa sasa nipo katika eneo bunge la Kiambu ya mjini, yani Kiambu Town, katika sehemu ya kupigia kura ya chuo cha taasisi ya kiufundi na teknolojia, yani Kiambu Institute of Science and Technology KIST, katika sehemu moja wepo ya upigaji kura, na ambayo kwa sasa awamu ya kwanza imefanyika kutoka asubuhi saa 12 hadi sasa mida ya saa ngapi hivi, inaelekea saa 2. Shughuli nayo ya pili imeanza ya kuhesabu kura, na ni shughuli ambayo imeanza takriban mwendo wa kama lisali moja kutoka sasa. Itakumbukwa vizuri katika sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi IEBC, lazima tu shughuli ianze saa 12 na imalize saa 11. Lakini endapo kutakuwa na Mkenya ama mwananchi mpigaji kura ambaye yupo kwenye foleni, basi anapewa nafasi ya kupiga kura, na baada ya hivyo wa mwisho kupiga, shughuli mara moja inaanza ya kuhesabu kura. Dickens, umeshuhudiwa visa vyovyote labda vya baadhi ya vituo vya kupiga kura kuweza kuongeza muda wa wapiga kura kupiga kura? Kama ilivyo ada na jinsi ambavyo nilisema hapo awali, hatukuwa na muda wa kuongeza ambao na hawako wamefika kwenye kituo. Endapo ulikuwa kwenye foleni, basi ulipata nafasi ya kupiga kura. Lakini kama haukuwa kwenye foleni, basi shughuli ile ilikuwa imefungwa na maafisa wa usalama wakahakikisha kuwa eti ambaye na hakuwa amefika basi hana nafasi ya kufanya hivyo. Hata hivyo, ni vyema kusema katika eneo hili ambalo nipo la upigaji kura hakukuwa na tukio kama hilo. Ambao walikuwa kwenye laini walifika kabla ya saa 11 kutimia. Joseph, je, hali ya usalama iko vipi kipindi hiki ambapo kura zaendelea kuhesabiwa? Kwa sasa hatujakuwa na tukio lolote la usalama, hatujakuwa na tukio lolote ambalo linaweza zua rabsha ya aina yoyote ile. Na kwa hiyo basi ni vema kusema maafisa wa usalama wapo ange tena zaidi kuhakikisha kuwa shughuli hii inakamilika kwa utulivu, kwa uwazi na kwa uadilifu. Naam, asante sana. Kabla Joseph agenda na swali kwake, je, wakazi wa kaunti hiyo ya Kiambu wameweza kwenda nyumbani au wamesubiri katika vituo hivyo vya kupigia kura ili waweze tu kushuhudia kura zikihesabiwa? Naam, katika pita za kwangu ni vyema kusema kuwa wananchi wa kaunti hii, kaunti ya Kiambu, na hasa eneo hili la ubunge la Kiambu ya mjini, wengi wameamua kufuata sheria na masharti ya kwenda nyumbani, na ili vituo vya wanahabari kama sisi wana Hope TV na Hope FM kuarifu kadri na mambo yanavyochipuka. Kwa hiyo basi hatujakuwa na matukio yoyote yale ya watu kukwama hapa katika sehemu ya upigaji kura. Wengi kumaliza, wanaimaliza na wanatoka. Na aidha tu labda ni vizuri kusema katika sehemu ambayo nipo
ndio mwanzo tu tumeanza shughuli ya kuhesabu kura, na kura za kwanza na ambazo zimehesabiwa kwa sasa, kama mwana kamera wa kwangu anaweza kuonyesha, ni kuwa shughuli ya kwanza ilikuwa ni shughuli ya kuhesabu kura za kiti cha urais ambacho kina wagombea 4, na ambayo kwa sasa ilikuwa mwanzo waangalie kura na ambazo hazijapigwa mhuri, toka pale waangalie kura na ambazo zipo ambazo zimeharibika, aidha tu mpigaji kura alifanya kuwapa tick ama alama yoyote ile watu wawili, ama kura na ambayo aidha iliyotoka kando. So kwa sasa shughuli ni ya kwanza kuhesabu kutoka kura ya kwanza hadi ya mwisho, mgombea wa kwanza, mgombea wa pili, mgombea wa tatu, mgombea wa 4. Na kama mwanakamera wa kwangu anaweza eleza, basi shughuli ya kwanza na mtu kwanza ambaye anahesabiwa kura za kwake ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye anawania kiti cha urais kwa tikiti ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kutoka pale itahesabiwa kura ya mtu wa pili na ambaye anatokea kwenye karatasi ya kupiga kura, naye ndiye Daktari William Ruto Samoei, afuatwe na mchungaji Askofu David Mwaure Wahiga, na wa mwisho atakuwa ni Profesa George Wajakoya. Naam, Dickens na Alice. Naam, shukran sana Joseph. Shukran sana Joseph kwa ripoti yako kutoka Kiambu mjini. Na shukuru sana. Najua kwamba kuna kibaridi kikali sehemu hizo, lakini sina hofu kwamba umejipanga. Naam, mtazamaji, turejee studio huku shughuli ya kupiga kura nchini ikiwa imekamilika katika vituo vyote takriban 1046 ambavyo vimesajiliwa. Ripota wetu Nicholas Kivite hapo awali alitembelea kituo cha kupiga kura cha Bus Station Ground hapa jijini Nairobi, ambapo alimhoji msimamizi wa kituo hicho kabla ya kufunga kituo hicho kilichoshuhudia idadi ndogo ya wapiga kura. Mimi naitwa Mr. Mayabi, the presiding officer of the station. Mr. Mayabi, shughuli yenyewe imekuwaje? Mlianzia saa ngapi na imekuwaje? Turnout imekuwaje? Watu wamejitokeza ama kumekuwaje? Na vile vile utuambie ikilinganisha na wale ambao wamejisajiliwa katika hiki kituo na wale ambao wamejitokeza kupiga kura, idadi yote watu wote wamejitokeza ama idadi iko namna gani? Labda tuambie tu kwa ujumla shughuli yenyewe imekuwaje hapa katika hiki kituo. Asante sana. Actually kituo tumefungua masaa ambayo katiba imesema. Tumefungua saa 12 asubuhi na tukaanza kupigisha kura. Foleni ilikuwa ndefu mwanzo huo, lakini ilipofika masaa ya saa 6, saa 7 hivi foleni ikaanza kupungua, na vile mnavyoona wakati huu ni kama wapiga kura wale ambao walikuwa wanataka kupiga kura wamekuja, lakini bado tunaendelea kusubiri wale ambao bado hawajafika ili waendelee kupiga kura. Tutafunga kituo masaa ambayo serikali ama katiba imesema. Na ni wangapi wamesajiliwa kupiga kura katika hii kituo na ni wangapi kufikia sasa wamepiga kura? Kituo hiki tuna wale ambao wamesajili katika hiki kituo ni wapiga kura 565, na kwa sasa ni karibu 50% ya wapiga kura ambao wameshapiga kura. Na labda kuna tatizo yote mmekuwa nayo? Kuna wapiga kura baadhi yao ambao wamekuwa kichanganyikiwa na mmekuwa mkiwasaidiaje, ama kuna masaibu yote ambao mmepitia? Hiyo ni kawaida. Utapata kwamba kuna wale ambao wamesajiliwa vituo vingine, lakini labda hawakudhibitisha ile vile IBC ilikuwa imesema ya kwamba kila mtu atume ujumbe kwa nambari fulani na ajue kile kituo ambacho anafaa afanye nini, akuje pikishe kura. Na kama hao wakija hapa tunawa search kwa KIMS, na kama wako registered tunawa direct, tunawaambia kituo vyao ambavyo wanaenda kupiga kura. Kwa hivyo hiyo si jambo geni, wapo na wakija tunawa handle vizuri, tunawaelekeza mahali ambapo wanafaa waende wapige kura. Asante sana. Huyo ni afisa mkuu wa kituo hiki cha kupigia kura cha Bus Station Ground hapa jijini Nairobi. Na kama vile ambavyo wamesema, wale ambao wamesajiliwa kupiga kura hawajitokeza wote, ni nusu yao tu ndio wameweza kujitokeza. Nalo zoezi la kupiga kura katika kituo cha kupigia kura cha Chuda, eneo bunge la Mvita, kaunti ya Mombasa, lilivurugwa kwa muda baada ya ghasia kuzuka kufuatia madai ya wizi wa kura.
Naam, wapiga kura wanaunga mkono kambi tofauti za kisiasa walirushiana mawe kabla ya polisi kuingilia kati. Afisa wa huduma ya vijana kwa taifa NYS alijeruhiwa katika ghasia hizo na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Omar Shalo, mgombea wa kiti cha ubunge cha Mvita kupitia chama cha UDA, na mgombea wa wadi ya Chuda Samir Balo walikamatwa kufuatia vurugu hilo na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Makupa ambako walizuiliwa na kisha kuachiliwa baada ya mgombea ugavana wa UDA Hassan Omar katika kaunti ya Mombasa na Mike Sonko kufika kituoni humo. Hata hivyo, wamelalamikia kile ambacho walisema ni ukandamizaji wa wagombea wa UDA eneo hilo. Mimi na ndugu yangu Samir tunaenda pale katika kituo, tukawa na agents wetu ambao wameweza kuona kwamba kuna mambo yanayotokezea ambayo sio ya haki, wakaweza kutupigia simu. Tukifika kwenye kituo, wakaweza kuenda katika hao monitoring officer na clerks, wakawa wanapeana zaidi ya ballot paper moja, na katika ballot paper hizi ambazo walikuwa wanapeana ili wale wapinzani wetu waweze kuwa wamepatiwa vitu kama hivi. Mimi kama Omar Shalo siwezi kubali, na niko na ndugu yangu Samir Balo ambaye anasimama MCA upande huko wa Chuda, na tuko na agents wetu wote ambao kwamba tumetolewa katika hivyo vituo. Wao wameweza kubakishwa pale baada ya kurusha mawe na kuweza kupiga wengine na kuweza kudhuru sana wale ambao ni wafuasi wetu. Kwa hivyo tunataka kupata uchaguzi wa amani, lakini kama hii ndio haki ambayo watu wa Mombasa watakuwa wanaweza kuoneshwa, mimi napinga vikali mambo kama haya yanayoendelea. In Mombasa, it has been reported that two candidates fought. And since we are working in partnership with the police and all the security agencies, so they were put in police custody. Yeah, because every one of us is maintaining law and order. Mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta amepiga kura katika shule ya msingi ya Mutomo, eneo bunge la Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu, mida za saa 4 asubuhi ya leo, akiwa ameandamana na mama wa taifa Margaret Kenyatta. Kenyatta alifika kwenye kituo hicho cha kupigia kura chini ya ulinzi mkali na kuwasalimia baadhi ya wapiga kura kwa ishara ya mkono, na kisha baadaye kuhutubia wanahabari baada ya kumaliza shughuli hiyo iliyochukua dakika 3. Rais aliwataka Wakenya kujitokeza kwa wingi kupiga kura hii leo ili kuwachagua viongozi wao, japo alipuuza maswali ya wanahabari kwamba huku akisema kuwa hana mpinzani kwenye uchaguzi mkuu ambao umefanyika hii leo. Mama wa taifa naye pia alisisitiza wito wa Rais Kenyatta kwamba Wakenya wajitokeze kwa wingi kupiga kura. Well, this is a day of voting. I think this is the day when we all want to pray that Kenyans vote, turn out and vote in peace, go back to their homes as we await the results. I think that's all I have to say. Naye mama mwingine aliyekuwa mama wa taifa amepiga kura katika kituo cha Mutomo Ishaweri hii leo, eneo bunge la Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu. Mama Ngina ambaye ndiye mamake Rais Uhuru Kenyatta, hata hivyo alitoa wito wa amani kwa Wakenya wote kipindi hiki cha uchaguzi na kuwataka kujitokeza kwa wingi ili kupiga kura.
amani, wachaguane kwa njia nzuri na matata yote, na wawe na imani kwa nchi yao na kuchagua ile Mtazamaji, naibu rais William Ruto ambaye anawania urais kupitia chama cha UDA alipiga kura saa 12 asubuhi leo katika kituo cha kura cha shule ya msingi ya Kosachei, eneo bunge la Tarbo, kaunti ya Uasin Gishu. Ruto aliyefika kituoni akiwa na mkewe Rachel Ruto muda wa dakika mbili kabla ya kituo kufunguliwa rasmi, alisema kwamba aliamua kuwahi mapema ili kuepusha hali ya kuwachelewesha wapiga kura wengine kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Aidha, alielezea imani kuwa Wakenya wangejitokeza kwa wingi kwa hiari ili kupiga kura. I am a very proud Kenyan this morning that it has come to this moment. I know that I am running for president first time, and it's quite a moment. And I am confident, and I trust in God the way I have in the past, that these two will come home. So I am looking forward to a great day. I am asking every citizen, wherever we are, to choose our leaders in a peaceful manner and to respect everybody's choice of whoever they want to vote. We want to do this free of coercion, free of intimidation. Let us respect everybody's choice, even if it is different from yours. I think it is the essence of democracy. So I want to ask IEBC, you are an independent organization. We expect, as the people of Kenya, that you will carry out this exercise respecting your mandate, understanding that your independence is so that you can be fair to each and every voter and each and every candidate. And we wish you well as you undertake this monumental exercise in the Republic of Kenya. So again, I want to thank my village mates here for coming early. I know many of them were ahead of me. I thought I was going to be the first one here. And maybe many people are wondering why, for the first time, I've come so early. In the campaign trail, we made a commitment to our supporters that we will do this early. And I wanted to keep that part of the bargain as well, that I would make it early. I know maybe it has inconvenienced some other people, but unfortunately these are the vagaries of politics. When you make a commitment to people, you must be seen to keep. You must not only keep, but be seen to keep that commitment. So I remember we had agreed that we would do this early, and I'm happy that so many of us have come to vote early, so that we can carry out this exercise in the manner in which it is supposed to be carried out. So again, thank you very much, ladies and gentlemen. I wish you well. I wish every Kenyan, wherever we are, the very best as they make these very important choices, because we are shaping the future of our country, and we are making sure that we become part and parcel of making sure that Kenya is a great country. And I believe that this vote is going to be definitive. It's going to be a vote that will change the destiny of our country. Katika eneo bunge la Mathira, kaunti ya Nyeri, mgombea mwenza wa William Ruto anayewania urais katika chama cha UDA ndani ya muungano wa Kenya Kwanza, Rigathi Gachagua aliwasili katika kituo cha shule ya msingi ya Sagana saa 1 asubuhi akiwa na mkewe Dorcas Rigathi pamoja na shangazie Bi Gladys Karaba. Watatu hao walifika katika kituo hicho saa 1 asubuhi kupiga kura. Awali
kielektroniki cha kutambua wapiga kura kilifeli kumtambua Rigathi ambaye ni mbunge wa Mathira, ila akatambuliwa kupitia sajili ya daftari, huku baadaye akiwataka wakazi wa Mlima Kenya kujitokeza kwa wingi ili kupiga kura. Katika maeneo mbalimbali kaunti za Kirinyaga na Nyeri, wakazi wamevumilia baridi kali na hata manyunyu ili kupiga kura. Baadhi ya viongozi wa kisiasa katika kaunti ya Garissa wameitaka tume huru ya uchaguzi nchini IEBC kusuluhisha tatizo la vifaa vya KIMS kits kufeli kuwatambua wapiga kura wenye umri zaidi, ukipenda wazee. Mbunge wa Garissa mjini ambaye pia anatetea kiti chake kupitia chama cha UDA Aden Duale kwa mara ya 4 sasa, amesema idadi kubwa ya wapiga kura walifeli kutambuliwa kupitia kifaa hicho cha elektroniki, hasa wazee, huku seneta wa Garissa Abdul Haji akisisitiza umuhimu wa kila mpiga kura kupiga kura. Waliwahutubia wanahabari mapema hii leo baada ya kupiga kura eneo la Library Polling Station. Awali IEBC kupitia makamishna wake walikiri kuwa vifaa vya KIMS kits vimefeli kwa idadi kubwa kuwatambua wapiga kura, hivyo basi kuwalazimu makarani kutumia daftari la sajili. Huku shughuli za uchaguzi mkuu nchini zikiendelea hii leo, mgombea urais wa Azimio One Kenya Raila Odinga aliwasili katika kituo chake cha kupiga kura cha Kibera ili kupiga kura. Na ripoti wetu Nicholas Kivite aliweza kukita kambi katika shule ya msingi ya Old Kibra iliyo katika eneo bunge la Kibra County ya Nairobi, ambapo kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mapema leo amepiga kura yake. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika kituo hicho mapema leo. Niko katika shule ya msingi ya Kibra, iko katika eneo wakilishi bunge ya Kibra, na hii ni wadi ya Makina. Mambo muhimu ambayo mtazamaji anafaa kujua ni kwamba katika hii eneo wakilishi bunge ya Kibra, wale ambao wamesajiliwa kama wapiga kura ni takriban 1128, na katika hii wadi ya Makina nayo vile vile wale ambao wamesajiliwa kama wapiga kura ni takriban 1028, na wawaniaji wa wadhifa wa bunge ni watu 9, na wale ambao wanawania wadhifa wa diwani katika hii wadi ya Makina ni watu 13. Na mwendo wa saa 5 Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi ama kinara wa Azimio la Umoja One Kenya alikuwa amewasili hapa kupiga kura yake, na kama unavyoona mtazamaji, foleni ni ndefu hapa. Shughuli hii ilianzia hapo mwendo wa saa 12 na bado inaendelea, foleni ni ndefu. Na naenda kuungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili ambao waweza kufika hapa kupiga kura zao. Wengine tayari washapiga, wengine bado katika foleni wanasubiri kufikiwa ili waweze kupiga kura zao ama kuweza kutekeleza ile haki yao kidemokrasia ambayo iko katika katiba ya mwaka 2010. Katika upande wangu wa kushoto, upande wangu wa kulia, mtazamaji, ndaweza kumhoji jamaa mmoja hapa ambaye atatuambia jina lake, atuambie masaibu ambayo amekumbana nayo hapa na labda alifika saa ngapi na matarajio yake kwa Wakenya. Karibia ndugu. Asante. Naitwa Michael Amwai. Michael Amwai. Matarajio yako kama Mkenya siku leo ni gani? Okay, me today na expect peaceful election na watu wajitokeze. Ulifika hapa saa ngapi? Nimefika hapa around saa 4:30 after kiongozi ametoka. Foleni yetu ni fupi, so inaenda na majina. Kwa M hatuna line refu sana. Hatuna foleni refu.
Kwa hivyo unaweza sema hujapatana na masaibu yoyote katika hii shughuli zima ya kupiga kura? Mimi sijapatana na masaibu, but masaibu nimeona ni watu wanahamishwa. Kuna wenye wanakuja kwa foleni wanaambiwa waende mahali pengine. Na labda unaweza tuambia ama unaweza ambia mtazamaji mwingine ambaye bado hajapiga kura, anatoka nyumbani kwake kuelekea kupiga kura, ni nini kinahitajika ukifika pale ndani ndio uweze kupiga kura? Kenye inahitajika ni ID yako, personal ID lazima uwe nayo, lakini si photocopy. Alafu ukitoka nyumbani pitia cyber, enda hapo kwa IBC verification, uangalie jina lako liko polling station gani na ni wapi, kwa sababu kuna mwenye amekuja hapa na ID yake ni ya DC. Asante sana. Mtazamaji, na enda upande wa kushoto kuna mwanadada mmoja hapa, niende nikaweza kumhoji na niambie jina lake na niweze kuniambia matarajio yake siku ya leo, tujue amepiga kura ama bado na ataenda kupiga saa ngapi na masaibu ambayo ameweza kupitia. Karibia dada. Jina lako? Kwa majina naitwa Amisa Ibrahim na naishi naishi Kibra, na pali yangu ya kupiga kura ni Kibra Primary. Na challenges zenye nimepitia ni nimeona foleni ni refu. Na mtoka Kibra ni kwamba mgombea mwenza Raila Odinga katika muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Martha Karua amesifia tume huru ya uchaguzi na mpaka nchini IEBC kwa kuendesha shughuli ya upigaji kura kwa njia shwari japo kwa mwendo wa kobe. Karua aliyewasili katika kituo chake cha kupigia kura cha shule ya msingi ya Mugumo katika kaunti ya Kirinyaga aliangaliwa ikiwa jina lake liko katika sajili ya IEBC ambapo lilikosekana katika chumba cha kwanza na kisha kuelekezwa katika chumba cha pili ambapo maafisa wa uchaguzi walipata jina lake kwenye sajili ya wapiga kura, hivyo akapiga kura saa 12 asubuhi. Karua alikuwa ameandamana na wazazi wake na wanafamilia wengine. But otherwise okay. Yeah, for instance, I didn't find my name in the first booth I entered. Yeah, I was redirected to another class, another station, where my name was now found. Yeah. I'll tell them I have voted. You can see the ink. Kindly get out and vote. It's our day today to determine the direction this country takes. Make your voice heard. In terms of voting, it's not different, but in terms of possibilities, it's very different. There is real possibility that by this evening, Kenyans will have decided which way, and I have a good feeling about today. Thank you. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka dhuhuri ya leo amewasili katika shule ya msingi ya Sekuru eneo bunge la Mwingi Kaskazini kaunti ya Kitui ili kupiga kura. Kalonzo amesema ni jukumu la kila Mkenya kupiga kura ili kuchagua viongozi watakaowasaidia Wakenya kuboresha maisha yao. Aidha alipendekeza kuwa kuna haja ya kura ya urais kufanyika wakati au siku tofauti na kura zinginezo kama vile ugavana, useneta, uwakilishi wadi na ubunge. The most important thing is to join with my fellow citizens who are born where I was born so that we can vote together. And as you can see, I don't even talk to them much on the line because I don't want to think, oh, Kalonzo amekuja tutapiga Wiper. Hapana. This is a moment. This is their moment. And I hope that those people who try to influence others along the road, in this place I've always taught them, it is a very important matter. The campaign period is over. Come and cast your vote because you are determining your future. So ibuni sana huko nyumbani. Mimi naona hii mambo ya kupiga kura sita tulekea mbele. Kura hizi sita, if the BBI process had actually succeeded, personally I would have wanted us to say for presidential tunafanya kando na hizi zingine zinaweza kufanywa kando because mwananchi analazimishwa kuchukua wakati mwingi sana. But that's just a recommendation. This is why you can never have a static situation. People must think through, learn from mistakes, because even the more critical matter is if one has to consider an election petition. You do not have the time. And even the judges of the Supreme Court have always agreed that there's no time to do a proper legal
presentation by whoever is your client who wants to challenge the outcome of a presidential election. There's no time. So Kenyans, going forward, we need to look at these things, update our thinkings, look at the gaps, because there are gaps in this process, those gaps, and then be able to be sensible and relax as a nation. It's our country. And if election day is such an important day, then people must be able to look at, we will do county, senator, MP, governor, or we can say we'll do governor. You see now IBC postponed elections for gubernatorial in Mombasa and Kakamega. This leaves a lot of things because people are not expecting this. So the naysayers will say, what in the world is happening? But if it was something we could have separated long time ago, under the BBI process, because that's the only way. I mean, don't call it BBI, just call it a constitutional amendment act, because it's important for this country. But others come handsomely say, people are looking for jobs, people are doing what, and they poison the atmosphere, only for them to end up the beneficiaries. Yeah, the ones who opposed Constitution 2010, I'm sure know that if it was not Constitution 2010, they would have been fired. Because if I had messed up with President Kibaki, I would have been fired as Vice President. Uhuru could not fire Ruto. Okay? So he's a serious beneficiary of the Constitution he opposed. So we need to be realistic. Mtazamaji, kumetokea sintofahamu eneo bunge la Rongai, kaunti ya Nakuru, baada ya wakazi kuandamana wakilalamikia kukosa jina la mgombea wao kwenye karatasi za kura ya ubunge. Polisi walilazimika kuingilia ili kutuliza hali, huku wakazi wakiwasha moto magurudumu ya gari na kuzuia usafiri barabarani. Hata hivyo, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imesimamisha uchaguzi wa ubunge katika eneo bunge hilo kufuatia mkanganyiko wa karatasi za kupiga kura. Msimamizi wa uchaguzi katika kaunti ya Nakuru, Joseph Mele, alithibitisha hilo asubuhi ya leo na kusema kuwa sanduku na karatasi za kupiga kura wadhifa wa ubunge hazikuwa kwenye vituo kadhaa vya kupigia kura eneo bunge la Rongai, jambo lililosababisha vijana kuandamana na kuwasha moto barabarani. Mbunge wa sasa wa Rongai Raymond Moi alishtumu IBC kwa hatua hiyo, akisema kwamba ni ishara ya kutoweza kutekeleza majukumu yake na kutokuwa tayari kwa uchaguzi. Na Moi, ambaye ni mwanawe hayati Rais Daniel Arap Moi, anatetea kiti hicho na ana wapinzani wawili wakuu, Kibet Komen na wa chama cha Jubilee na Paul Chebor wa chama cha UDA. Kipruto Moi and the other various candidates who were vying for to be members of parliament for Rongai were not on the ballot papers. So here we are at Masingeri trying to find out why this is so. And this is amazing, this is incredible, because on many occasions, Chebukati, chairman of IEBC, has assured Kenyans that he's ready. He's ready to run these elections, and that these elections will be fair, and it will be fair, and that does not seem to be the case. I was very astonished upon trying to vote. I am not on the ballot papers. I'm not on the ballot papers. What kind of incompetence is this? The chairman assures us that they are ready, but they're not ready. The same issue has happened in Kachaliba, it has happened in Pokot South, happened in Mombasa, it has happened in Kakamega. And the worst part of this is that now when you get supporters who will not turn up to vote, then it affects the outcome of the presidential elections. Because these people will not also vote for their presidential candidates. So in effect, what is happening now, those who are affected, their constitutional rights have been violated because we are not all playing on the same field. It seems like tomorrow, if they schedule their meetings, if they schedule the voting to be another day, the turnout will be low. The turnout will be poor. So that will affect the outcome.
Wagombea wa ugavana katika kaunti ya Kilifi walifika katika vituo mbalimbali ili kupiga kura hii leo na kuelezea furaha yao kuhusu hali ilivyokuwa, japo kulishuhudiwa idadi ndogo ya wapiga kura kwenye vituo hivyo. Mgombea gavana kupitia UDA mbunge wa Malindi Aisha Jumwa aliwasili katika kituo cha kupiga kura katika shule ya upili ya wavulana ya Kakuyuni eneo bunge la Malindi, huku mgombea wa chama cha PA George Kithi naye akifika katika kituo cha kupigia kura cha Bofu eneo bunge la Kaloleni. Naye mgombea wa gavana kaunti hiyo kupitia chama cha UDM Gideon Mung'aro alipiga kura yake katika shule ya msingi ya Dabado ambapo basi ipo katika eneo bunge la Kilifi Kaskazini. Abnormally high here. Ordinarily, in the last election when we came here, there was no line to talk about. You will come, meet 3-4 people ahead of you, and the turnout will be compromised to probably 40%, 50% to that extent. Now we see probably we could have more than 60% voter turnout here. Probably the excitement is because there's a candidate, myself, who comes from here for the gubernatorial position. I went to school here at Bade Primary School. Then, of course, eventually proceeded to other places. So this is basically home, and I think it's because of the excitement that lots of the people have come out to express themselves in whichever manner that they purpose to. So, for purposes of the holistic overview of this exercise, the only complaint is that it's slow, and then one of the kids has broken down, and now they are complaining that they've come at 5, they're hungry, they haven't gone to fetch water, they haven't gone to fetch firewood, they haven't cooked for the families, they don't have food, they have to fend for themselves because there's a lot of hunger here, and so on and so forth. So that's really, and if they reach at a point where they've been stretched, the elasticity has been stretched to the point that they can't take it anymore, certainly they'll walk home. The other issue is civic education. It's worked a bit, but people here look at voting as a vote for the candidate, not a vote for my life, for the 5 years, my prosperity. Viongozi wa kaunti ya Taita Taveta wameibua shaka dhidi ya visa vya hongo, huku baadhi ya watu wakikamatwa kwa madai sawia na hayo. Ucheleweshaji wa vifaa vya KIMS uliripotiwa katika baadhi ya maeneo katika kaunti hiyo, hali ambayo ilisababisha foleni ndefu kwenye baadhi ya vituo. Hata hivyo, licha ya IEBC kuweka mwongozo kwamba wagombea wote waondoe mabango yao baada ya kampeni siku 2 kabla siku ya uchaguzi, mambo ni tofauti katika eneo la Taita Taveta ambapo mabango ya mgombea wa rais wa Azimio la Umoja na yule wa Kenya Kwanza William Ruto pamoja na Raila Odinga bado yako katika kando mwa barabara ya Mombasa kuelekea Voi. Kuna matatizo ya hizi kits, kwingine hazifanyi kazi. Kama vile sasa tunaongea sasa hivi kule Kilurunyi, mashini nasikia haifanyi kazi, wameenda kuchukua. Alafu kwingine kwingi mtu anaona jina lake kwa register kutuma SMS, lakini ukienda kwa kituo huoni jina lako. Ni mambo mengine ambayo tuyaelewe kama kuna nini. Alafu mengine ni mambo na stima so far upande wa Busikishamba wadi ndio nimesikia matatizo kama Dembo Primary na kule Vesu, lakini watu wa Kenya Power jana walituhakikishia hakutakuwa na matatizo yote. Hata hivi sasa hivi ndio nakimbia kwa hivi tu niangalie hayo matatizo ya stima iko namna gani, lakini otherwise kunaendelea vyema. Nimepiga kura yangu katika shule ya Ndile Primary School. Kulikuwa na changamoto kidogo ya zile BVR machine hazikuwa zinafanya kazi, na upigaji wa kura ulianza kufanyika mwendo wa saa 4 hivi. Na pia tulipokuwa hapo nimeona changamoto ziko katika maeneo mengi ya kaunti ya Taita Taveta. Watu wengi sana wamepata shida kupiga kura. Kuna masehemu ambazo hawajaanza kupiga kura baada ya masaa 4 tangu kituo cha kifunguliwe saa 12 asubuhi. Pia tulikuwa na shida za agents wetu wengi walikosa kupewa nafasi ya kuingia katika vituo kama ilivyokuwa tulikuwa tunatarajia watu wa IEBC waweze kusaidia maagents wetu kuingia, na wengi wao walienda kuingia vituoni baada ya masaa lisali moja ama mawili, na pia hiyo inatufanya tuwe na tashwishi kidogo kuhusu vile walikuwa wamejipanga.
Na mtoka Taita Taveta turejee jijini ambapo shughuli za upigaji kura katika vituo mbalimbali hapa jijini Nairobi ziliendelea kwa utaratibu hii leo, huku usalama ukishuhudiwa baada ya maafisa wa polisi kushika doria katika kila kituo. Katika shule ya msingi ya Kibra, shughuli hiyo imeendelea vizuri huku ikisimamiwa na maafisa wa polisi ili kuhakikisha kuna usalama. Mashirika mbalimbali nchini Afrika nchini ama bara la Afrika yametuma mawakala wao ili kutazama jinsi uchaguzi huo unavyofanyika, wakijumuisha rais mstaafu wa Nigeria Goodluck Jonathan na rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ambaye anaongoza watazamaji wa uchaguzi ama mawakala wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. So far, I'm comfortable with what I've seen so far. In terms of stations, there's about 4, but within the stations, you have so many polling units. Within Nairobi, we've not gone outside Nairobi. Idadi kubwa ya Wakenya hii leo walijitokeza kutekeleza haki yao ya kidemokrasia ya kujichagulia viongozi. Huku shughuli hiyo ikiendelea, biashara nyingi leo zimefungwa mpaka katikati mwa jiji la Nairobi, kama alivyobaini mwanahabari wetu Nicholas Kivite. Niko katika kituo cha magari hapa jijini Nairobi almaarufu bus station, na kama unavyoona mtazamaji, idadi ya watu siku ya leo imepungua. Sio wengi ukilinganishwa na hapo awali, wiki mbili zilizopita, wiki moja iliyopita ama juzi. Watu wamekuwa wengi masaa kama haya hapa, lakini siku ya leo ukitazama idadi kwa mtazamo, watu ni wachache. Hii ni kuonyesha kwamba watu wengi ama hii ni kwa sababu watu wengi leo wamekuwa makwao, wajasafiri, wamekuwa wakipiga kura, na vile vile wengine walisafiri kwenda makwao. Na shughuli zima uchaguzi siku ya leo imeendelea kwa amani, imeendelea vizuri katika vituo vingi hapa jijini Nairobi, na ningependa hapa kuungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili ama wapita njia hapa katika kituo hiki cha magari uweze kuniambia, je, wamekuwa na siku yao imekuwa namna gani? Karibu kaka, waitwaje? Mimi naitwa Kefa Masita. I'm a voter here in Nairobi. The exercise has been good. It has been peaceful. I've not seen any incident. So far so good. Actually, we have seen the IPC has been organized. The order which was there, we went to the boarding stations and everything was smooth. So I voted mine and I hope for the best. And I pray for all Kenyans, I tell them to be peaceful and to wait for the result. Thank you. Leo ikiwa ni siku ya uchaguzi, maduka mengi yamefungwa, na kama anavyosema hapa katika kituo hiki cha magari, maduka mengi kweli yameweza kufungwa na biashara siku ya leo zimeweza kutatizika. Upande wangu kushoto, karibia kaka. Leo ikiwa ni siku ya uchaguzi, maduka mengi yamefungwa, na kama Mkenya ungependa kununua bidhaa, na je, kama Mkenya unayasema ili jambo limeweza kuadhiriaje? Maanake biashara mingi ama wafanyi biashara wengi wafunga maduka zao leo, na labda ulikuwa unataka kununua bidhaa. Wewe kama Mkenya umeadhirika kivipi? Nimeadhirika kwa sababu kuna bidhaa ambazo zilikuwa nazo na inabidi sasa nikimbilie popote ambao nasikia kuna duka limefunguliwa, mnakimbia pale. Hata ukiangalia mahali tumeenda kupata chakula ya lunch, unaona watu wamejaa kabisa. Maduka mengine yamefungwa, na ni ile tunaomba kwamba wakati wote iwe tunafunguliwa maduka na biashara inaendelea tu kama kawaida bila uoga wowote. Hiyo ndio itaweza kutusaidia kama sisi wa Kenya na tuendelee mbele. Asante sana basi mtazamaji, kama ambavyo umesikia kutoka kwa duku wawili, uchaguzi siku ya leo umeendelea kwa amani na usalama umeweza kuhakikishwa katika vituo mbalimbali hapa jijini Nairobi, na ujumbe wa Kenya kwa jumla kulingana vile wanasema, wengi wao wanasema tu kuwa na amani, wangetaka tu kuwa na amani hata katika shughuli za kuhesabiwa kwa kura. Vile vile wanasema kwamba wameathirika sana kutokana na maduka kufungwa, na biashara hakika siku ya leo wanasema kwamba zimeathirika na wamesumbuka sana kupata bidhaa, na hayo ndio mambo ambayo yameweza kutokea hapa katika katikati mwa jiji hapa katika kituo cha magari almaarufu bus station. Mimi ni Nicholas Kivite.
Na mpenzi mtazamaji, kabla ya kuondoka studioni jioni ya leo kutoka katika Kura 2022, kidogo tuweze kukuelezea tu yanayojiri kwa sasa, na ni kwamba IEBC iliweza kusema jioni ya leo kwamba jumla ama kidogo zaidi ya wapiga kura milioni 12 waliweza kujitokeza kufikia saa 10 jioni leo, ili basi kuweza kupiga kura, ikiwa basi ni 56.17% ya wapiga kura walioweza kusajiliwa katika sajili ya wapiga kura ya IEBC ya mwaka huu. Na kutoka katika vituo vyote vya kupiga kura humu nchini, ule ujumuishaji wa kura au hesabu ya kura hivi sasa inaendelea katika vituo vyote, na tutakuwa tukikujuza jinsi matokeo yatakapokuwa yakitolewa. Na mtazamaji, ni kwamba matokeo ama hesabu za kura ambazo basi zimeweza kufika, zaendelea kufika, unapata kwamba kura zaanza kutoka sehemu mbalimbali nchini kama vile Baringo, Narok, Machakos. Hizo basi ni kura za kutoka mashinani hasa za urais ambazo zinaendelea kuwasilishwa kupitia njia elektroniki mpaka katika kituo cha kitaifa cha kuweza kuhesabu kura eneo la Bomas. Na mtazamaji, kumbuka kuwa Wakenya waliojitokeza hii leo walikuwa wakipiga kura kwa nyadhifa 6 zikiwemo mwakilishi wa wadi, mbunge, mwakilishi wa wanawake, gavana na pia seneta na rais. Na mtazamaji, naweza kuona hapa kwamba uhesabu wa kura waendelea katika kituo cha upigaji kura cha Namachanja katika kaunti ya Bungoma. Pia uhesabu wa kura unaendelea mtazamaji katika vituo mbalimbali humu nchini tofauti na Namachanja. Pia uhesabu kura unaendelea katika eneo la Uhuru Gardens ama shule ya msingi ya Uhuru Gardens katika eneo bunge la Lang'ata kaunti ya Nairobi. Na mtazamaji, basi timu yetu ya News Watch hapo mida ya saa 3 itaweza kukuletea jinsi matokeo yatakavyokuwa yakitangazwa. Mwisho wa kura 2022 alasiri ama jioni ya leo. Mpenzi mtazamaji, jumuika nasi tena hapo kesho kwa mengi zaidi. Mimi ni wako Dickens Luvanda. Na kutakia usiku mwema, langu jina ni Alice Diana. Kwaheri. Kwaheri.